అందరికి నమస్కారం. నా పేరు అజయ్. సో ఈ వీడియోలో నేను బైనరీ సెర్చ్ ఆల్గోరిథం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో మీకు ఏదైనా ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్లో సార్టెడ్ అరే అని ఇచ్చారనుకో, మీరు ఈ బైనరీ సెర్చ్ ఆల్గోరిథంని గుర్తు తెచ్చుకోండి. సో ఇది యూజ్ చేసుకుంటే మీరు యాక్చువల్లీ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ హ్యావింగ్ సార్టెడ్ అరే ఉంటే మీరు యాక్చువల్గా యూజింగ్ బైనరీ సెర్చ్ యూ కెన్ ఈజీలీ సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్. సో బైనరీ సెర్చ్ ఆల్గోరిథం అంటే ఏంటి అంటే, మీకు ఒక సార్టెడ్ అరే ఇచ్చినప్పుడు అందులో ఏదైనా పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ని మీరు ఫైండ్ చేయాలి అంటే మీరు ఈ బైనరీ సెర్చ్ ఆల్గోరిథంని యూజ్ చేయవచ్చు. సో బైనరీ సెర్చ్ ఏంటంటే ఎఫిషియంట్ వే ఫర్ సర్చింగ్ ద ఎలిమెంట్ ఇన్ ది అరే. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే నాకు ఒక అరే ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ఉంది అండ్ టార్గెట్ t=1 అని ఉంది. సో ఈ 1 ఈ అరేలో ఉందో లేదో అనేది చూడాలి. అది బైనరీ సెర్చ్ యూజ్ చేసి చూడాలి. అది ఎలా అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. సో బైనరీ సెర్చ్ ఏంటంటే, మీకు ఏదైనా అరే ఇస్తే ఫస్ట్ మీరు మిడిల్ ఎలిమెంట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇది ఆల్రెడీ సార్టెడ్ అరే కాబట్టి మీరు యాక్చువల్లీ మిడిల్ ఎలిమెంట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు. సర్చింగ్ అనేది మిడిల్ ఎలిమెంట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ టార్గెట్ 1. సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే మిడిల్ ఎలిమెంట్ తెచ్చుకోవాలి. మిడిల్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ దిస్ అరే ఏంటంటే మీ మిడిల్ ఎలిమెంట్ తెచ్చుకోవాలంటే స్టార్ట్ ఇండెక్స్ ప్లస్ ఎండ్ ఇండెక్స్ బై 2 చేస్తే స్టార్ట్ ఇండెక్స్ ప్లస్ ఎండ్ ఇండెక్స్ బై 2 చేస్తే 3 అని వస్తుంది. సో అది మిడిల్ ఎలిమెంట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీకు మిడిల్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి 3, ఇక్కడ 3 మిడిల్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి ఎట్ ఇండెక్స్ 3, అదే 4. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే, మీకు మిడిల్ ఎలిమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ మిడిల్ ఎలిమెంట్ టార్గెట్కి మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా చూస్తారు. 4 ఈజ్ మ్యాచింగ్ టార్గెట్, లేదు. సో 4 ఈజ్ నాట్ మ్యాచింగ్ ది టార్గెట్. 4 యాక్చువల్ టార్గెట్ 1 ఈజ్ లెస్ దాన్ 4, ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాచింగ్. సో ఒకవేళ టార్గెట్ మిడిల్ ఎలిమెంట్ కన్నా తక్కువ ఉంటే మీరు లెఫ్ట్ అరేనే తీసుకోవాలి సర్చింగ్కి. ఇంకా ఒకవేళ టార్గెట్ మిడిల్ ఎలిమెంట్ కన్నా గ్రేటర్ దాన్ ఉంటే ఓన్లీ రైట్ అరేని తీసుకోవాలి సర్చింగ్కి, నెక్స్ట్ సర్చింగ్కి. సో అలా మీరు బైనరీ సెర్చ్ని పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ 1 ఈజ్ లెస్ దాన్ 4, టార్గెట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ మిడిల్ ఎలిమెంట్. సో నేను ఓన్లీ లెఫ్ట్ సబ్ అరేని తీసుకుంటాను. లెఫ్ట్ సబ్ అరేలో స్టార్ట్ ఇండెక్స్ 0 అండ్ ఇండెక్స్ 2. నౌ మళ్ళీ మిడిల్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ సబ్ అరే తీసుకుంటాం. సో ఆ మిడిల్ ఎలిమెంట్ కావాలంటే /2, అది 1 అని వస్తుంది. సో ఇండెక్స్ 1లో నాకు 2 అనే ఎలిమెంట్ ఉంది. సో మళ్ళీ మీరు చూస్తారు టార్గెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 కాదు, టార్గెట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ లెస్ దెన్ 1 ఈజ్ లెస్ దెన్ 2. సో ఇఫ్ 1 ఈజ్ లెస్ దెన్ 2 మీరు లెఫ్ట్ అరేని తీసుకోవాలి ఆ మిడిల్ ఎలిమెంట్ నుంచి. సో ఇప్పుడు కరెంట్ సబ్ అరేలో మిడిల్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి 2. సో దీనికి లెఫ్ట్ సబ్ అరే అనేది 0. సో లెఫ్ట్ సబ్ అరే అనేది స్టార్ట్ ఇండెక్స్ కూడా 0 అండ్ ఎండ్ ఇండెక్స్ కూడా 0. సో 0 + 0/2. సో ఇప్పుడు మీరు లెఫ్ట్ సబ్ అరేలో సెర్చ్ చేయాలి టార్గెట్ ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా ఫ్రమ్ దిస్ మిడిల్ ఎలిమెంట్. సో లెఫ్ట్ సబ్ అరే స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ ఇండెక్స్ 0 and 0. సో దాని మిడిల్ ఎలిమెంట్ తెచ్చుకోవాలంటే 0 + 0/2 దట్ ఈక్వల్ టు 0. సో నా ఇండెక్స్ 0 దగ్గర ఎలిమెంట్ 1 ఉంది అండ్ టార్గెట్ ఈజ్ 1. సో 1 ఈజ్ మ్యాచింగ్ 1 = 1. సో ఈ సినారియోలో మీరు జస్ట్ ఆ ఇండెక్స్ని రిటర్న్ చేసేయాలి. ఓకే, సో ఇది అండి బైనరీ సెర్చ్ ఆల్గోరిథం వర్కింగ్. సో ఇది ఎలా కోడ్ చేయాలనేది నేను ఇప్పుడు చూపెడతాను. యాక్చువల్లీ ఇది మీరు 2 waysలో కోడ్ చేయవచ్చు. ఫస్ట్ రికర్షన్ యూజ్ చేసి కోడ్ చేయవచ్చు. ఇంకొక మెథడ్ ఏంటంటే వైల్ లూప్ యూజ్ చేసి కోడ్ చేయవచ్చు. సో ఫస్ట్ రికర్షన్ యూజ్ చేసి ఎలా చేయాలో నేను చూపెడతాను. సో కోడ్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ రాస్తాను. రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసి ఇంట్ అండ్ ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ వచ్చేసి అరే ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ అండ్ ఇంట్ t ఈజ్ నథింగ్ బట్ టార్గెట్. సో ఫస్ట్ రికర్షన్ యూజ్ చేసి ఎలా చేయాలో చూపెడతాను. సో బిఫోర్ దిస్ నేను ఒక రికర్షన్ మెథడ్ని కూడా రాస్తాను. అది ఏంటంటే ఇంట్ బీ సెర్చ్. సో ఇది రికర్షన్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ అరే ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ అలా int t టార్గెట్ అండ్ int స్టార్ట్ ఇండెక్స్ int n index. ఓకే, ఇది రికర్సివ్ ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్.
ఓకే. సో ఈ రికర్సివ్ ఫంక్షన్ని నేను మీ ఫంక్షన్లో ఫస్ట్ టైం కాల్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ సేమ్ array of integers, nothing but okay, passing array of integers, next parameter target which is same, start index of array వచ్చేసి 0 and end index వచ్చేసి 7. అది ఏంటంటే array dot length -1. సో అది సింపుల్గా ఓకే. array dot length -1. సో ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం ఆ రికర్సివ్ ఫంక్షన్ని అదే స్టార్ట్ ఇండెక్స్ అనే ఇండెక్స్తో కాల్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఈ రికర్సివ్ ఫంక్షన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. సో ఈ రికర్సివ్ ఫంక్షన్లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ మిడిల్ ఇండెక్స్ తెచ్చుకుంటాం. మిడిల్ ఇండెక్స్ తెచ్చుకోవాలంటే int m is equal to s plus e divided by 2. సో ఫస్ట్ మిడిల్ ఇండెక్స్ తెచ్చుకుంటాం. మిడిల్ ఇండెక్స్ తెచ్చుకున్న తర్వాత ఐ విల్ చెక్ ఇఫ్ దట్ మిడిల్ ఇండెక్స్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ది టార్గెట్. మిడిల్ ఇండెక్స్ విచ్ ఇస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు టార్గెట్ కాదనే చెక్ చేస్తాను. సో ఫర్ దట్ ఐ లెట్ ఇఫ్ కండిషన్ ఇఫ్ array ఆఫ్ మిడిల్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టార్గెట్. ఒకవేళ ఈక్వల్ ఉంటే ఐ విల్ జస్ట్ రిటర్న్ దట్ మిడిల్ ఇండెక్స్. ఓకే. ఎల్స్ ఇఫ్ ఒకవేళ ఈక్వల్ లేకుండా ఆ టార్గెట్ మిడిల్ ఎలిమెంట్ కన్నా తక్కువ ఉంటే లెఫ్ట్ సబ్ అరే కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో ఆ కండిషన్ ఇక్కడ చెక్ చేస్తాం. ఇఫ్ టార్గెట్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఆఫ్ మిడిల్ ఎలిమెంట్ దెన్ ఈ సినారియోలో నేను రికర్సివ్ ఫంక్షన్ని మళ్ళీ కాల్ చేస్తాను. ఆ రికర్సివ్ ఫంక్షన్లో ఓన్లీ లెఫ్ట్ అరే పాస్ చేసేలా చేస్తాను. సో అది చేయాలంటే బీ సర్చ్ మళ్ళీ సేమ్ రికర్సివ్ ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తాను విత్ సేమ్ అరే సేమ్ టార్గెట్. బట్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సబ్ అరేలో మీరు చూసుకుంటే స్టార్ట్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి సేమ్ ఉంటుంది థింగ్ బట్ ఎస్, బట్ ఎండ్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి 2 అయింది కదా. సో 2 is nothing but middle index -1. So that is nothing but middle -1. సో ఈ కండిషన్లో వచ్చిందంటే మనం ఓన్లీ లెఫ్ట్ సబ్ అరేని యూజ్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ రికర్షన్లో. ఒకవేళ టార్గెట్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ మిడిల్ ఎలిమెంట్ అన్నప్పుడు ఎస్ బ్లాక్లోకి వస్తుంది. సో ఆ టైంలో మనం ఓన్లీ రైట్ సబ్ అరే కన్సిడర్ చేయాలి కాబట్టి నేను ఆ రికర్సివ్ ఫంక్షన్ని మళ్ళీ రైట్ సబ్ అరే స్టార్ట్ ఇండెక్స్ అండ్ ఎండ్ ఇండెక్స్తో కాల్ చేస్తాను. సో ఎల్స్ పాస్ సేమ్ అరే సేమ్ టార్గెట్. సో నౌ ది రైట్ సబ్ అరేకి స్టార్ట్ వచ్చేసి మిడిల్ +1 4 రావాలి అంటే మనం మిడిల్ +1 చేస్తే మనకి స్టార్ట్ ఇండెక్స్ వస్తుంది రైట్ సబ్ అరే. సో ఫర్ దట్ మిడిల్ +1 అని చెప్పి తీసుకున్నాను. అండ్ ఎండ్ వచ్చేసి సేమ్ 7 నథింగ్ బట్ ఈ. ఓకే. సో యూ వాంట్ టు యాక్చువల్గా రిటర్న్ ఓకే. సో ఇది సొల్యూషన్ అండి. అండ్ మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా రికర్సివ్ కాల్ చేస్తున్నారు అంటే అది ఇన్ఫైనైట్ లూప్లో వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఆ ఇన్ఫైనైట్ లూప్ని స్టాప్ చేయాలి అంటే ఎలా అంటే, సో ఈ సినారియోలో వచ్చేసి మీకు ఎప్పుడైనా స్టార్ట్ ఇండెక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఎండ్ ఉంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ది అరే. సో ఆ సినారియోలో మీరు ఏం చేయొద్దు. ఆ సినారియోలో ఏమవుతుందంటే మీరు అరే మొత్తం రికర్సివ్ కాల్ చేస్తారు బట్ మీకు ఎలిమెంట్ ఇంకా దొరకలేదు. సో ఆ సినారియోలో మీరు జస్ట్ -1 అని చెప్పి రిటర్న్ చేయాలి. సో ఇఫ్ s is greater than n then return s is greater than n then return -1. Okay.
సో ఈ సినారియోలో అరే మొత్తం అరేలో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ రికర్సివ్ కాల్స్లో అయిపోయిన తర్వాత కూడా మనకి ఎలిమెంట్ దొరకలేదు అంటే స్టార్ట్ అనేది ఎండ్ కన్నా గ్రేట్ అవుతుంది. ఆ సినారియోలో మనకి ఎలిమెంట్ దొరకలేదు కాబట్టి -1 అని చెప్పి రిటర్న్ చేస్తున్నాం. లేదంటే ఎలిమెంట్ ఉంటే ఈ బ్లాక్లోకి వస్తుంది అండ్ అలా ప్రాసెస్ అవుతుంది. సో ఈ కోడ్ లెట్ మీ వాక్ త్రూ ది కోడ్. ఈ కోడ్ ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాము. సో దానికి నేను స్టార్ట్ ఇండెక్స్, ఎండ్ ఇండెక్స్ అండ్ మిడిల్ ఇండెక్స్ అండ్ కండిషన్. సో ఫస్ట్ టైం మీరు స్టార్ట్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి 0 అండ్ ఎండ్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి 7 అని చెప్పి యూజ్ చేసి కాల్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ కాల్ చేస్తే ఫస్ట్ s is greater than e అనేది చూస్తుంది. నో 0 is less than 7. సో ఇట్ వోంట్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ బ్లాక్. ఈ బ్లాక్లో వెళ్ళకుండా కిందికి వస్తుంది. సో ఇక్కడ మిడిల్ ఇండెక్స్ ఫైండ్ చేస్తాం. మిడిల్ ఇండెక్స్ ఫైండ్ చేయడానికి s plus c by 2 is nothing but 0 plus 7 by 2 మనకి 3 అని వస్తుంది. సో మిడిల్ ఇండెక్స్ వచ్చినాక ఆ మిడిల్ ఇండెక్స్ యూజ్ చేసి ఆ మిడిల్ ఎలిమెంట్ ఈక్వల్ టు టార్గెట్ లేదా చూస్తున్నాం. ఇక్కడ మిడిల్ ఇండెక్స్ 3 దగ్గర 4 ఉంది. 4 ఈక్వల్ టు 1. నో 1 is actually less than 4. సో ఇట్స్ నాట్ ఈక్వల్. సో ఎల్సీ బ్లాక్ వస్తుంది. ఎల్సీ బ్లాక్లో టార్గెట్ లెస్ దెన్ మిడిల్ ఎలిమెంట్, ఎస్ 1 is less than మిడిల్ ఇండెక్స్. దెన్ ఈ బ్లాక్లోకి వచ్చి మళ్ళీ రికర్సివ్ కాల్ని చేస్తాం. ఆ రికర్సివ్ కాల్లో ఏం చేస్తామంటే సేమ్ అరేని పంపిస్తున్నాం. బట్ సో ఆ రికర్సివ్ కాల్లో మనం జస్ట్ లెఫ్ట్ సబ్ అరేని కన్సిడర్ చేయాలి కాబట్టి స్టార్ట్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి సేమ్ ఉంటుంది. బట్ ఎండ్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి మిడిల్ ఎలిమెంట్ -1. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2. స్టార్ట్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి సేమ్ ఉంటుంది లెఫ్ట్ సబ్ అరేకి. సో ఆ రికర్సివ్ కాల్ మళ్ళీ చేస్తే మళ్ళీ ఫంక్షన్ కాల్ వస్తుంది. సో ఎస్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు నో. సో ఇక్కడ వస్తుంది మళ్ళీ మిడిల్ ఎలిమెంట్ ఫైండ్ చేయాలి. ఇక్కడ 0 plus 2 by 2 is 1. సో మిడిల్ ఇండెక్స్ వస్తుంది. అరే ఆఫ్ మిడిల్ ఎలిమెంట్. నో ఈ లెఫ్ట్ సబ్ ఈ అరేకి వచ్చాము. సో ఈ అరేలో మిడిల్ ఎలిమెంట్ ఇండెక్స్ 1 దగ్గర ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం చెక్ చేస్తున్నాం మిడిల్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టార్గెట్ ఆర్ నో. 2 is equal to target. No, 1 is actually less than 2. Okay, so else if block వస్తుంది. Target is less than array of middle element. So 1 is less than 2 కాబట్టి మళ్ళీ రికర్సివ్ కాల్ చేస్తున్నాం. ఈ రికర్సివ్ కాల్లో మళ్ళీ సేమ్ స్టార్ట్ ఇండెక్స్ పంపిస్తున్నాము. బట్ ఎండ్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి మిడిల్ -1 which is 1 - 1, that will be 0. ఓకే, సో ఆ సినారియోలో ఓన్లీ ఈ లెఫ్ట్ అరేని కన్సిడర్ చేసుకొని కాల్ చేస్తున్నాము. సో అప్పుడు మళ్ళీ రికర్సివ్ కాల్కి ఇక్కడ వస్తుంది. సో ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ ఈక్వల్ టు 0 0. సో స్టార్ గ్రేటర్ దెన్ అండ్ నో కమ్స్ అగైన్ విల్ గెట్ ది మిడిల్. ఇప్పుడు మిడిల్ ఎలిమెంట్ ఫైండ్ చేయాలి. మిడిల్ ఎలిమెంట్ is 0 plus 0 by 2, that would be 0. Okay, now if array of middle element, array of 0 which is 1, is 1 equal to target? Yes. So return m. So return index, middle index. So అలా మనం బైనరీ సెర్చ్ ఆపరేషన్ని పర్ఫామ్ చేయొచ్చు ఆ అరేలో ఈ టార్గెట్ ఉందా లేదా తెలుసుకోవడానికి. సో ఇది అండి సొల్యూషన్. సో ఇప్పుడు మనం టైం కాంప్లెక్సిటీ చూద్దాం. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే టోటల్ మనకి n = 8 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 8 ఎలిమెంట్స్కి మనం యాక్చువల్ ఎన్ని రికర్సివ్ కాల్ చేస్తాం? 3 కాల్స్ చేస్తాం. 3 కాల్స్. సో దాన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 2 power 3 is nothing but 8. సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే log the base 2 of 8 = 3. సో it's nothing but log of n. సో టైం కాంప్లెక్సిటీ వచ్చేసి big of log n. ఓకే, అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ వచ్చి big of n. ఇక్కడ మనం టెంపరీ అరే కూడా ఏం యూజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ వచ్చేసి కాన్స్టెంట్ టైం, నథింగ్ బట్ big of n, big of 1. సారీ, సో స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ వచ్చి big of 1. ఏం టెంపరీ అరే కూడా ఏం యూజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి big of 1. అండ్ టైం కాంప్లెక్సిటీ 3 కాల్ చేస్తాం కాబట్టి నథింగ్ బట్ log n. ఓకే, సో అది అండి బైనరీ సెర్చ్ అల్గోరిథం యూజింగ్ రికర్సివ్ అప్రోచ్. సో ఇది one way of solving binary search.
సో ఇంకొక నెక్స్ట్ సొల్యూషన్ చూద్దాం ఎలా సాల్వ్ చేయాలో వితౌట్ రికర్సివ్. సో నెక్స్ట్ సొల్యూషన్ చేయాలి అంటే సో ఈ సొల్యూషన్ 1 అండ్ నౌ ఇప్పుడు ఇంకొక సొల్యూషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. సో ఈ సొల్యూషన్లో నేను ఫస్ట్ స్టార్ట్ ఇండెక్స్ ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్పి డిక్లేర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇంట్ ఎండ్ ఇండెక్స్ ఈక్వల్ టు అరే డాట్ లెంత్ -1 లాస్ట్ ఎలిమెంట్ని అసైన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు వైల్ లూప్ యూజ్ చేసుకొని వైల్ s is less than or equal to and while s is less than or equal to and మిడిల్ ఎలిమెంట్ తెచ్చుకుంటాను. మిడిల్ ఎలిమెంట్ తెచ్చుకోవాలంటే s ప్లస్ అండ్ బై 2. ఓకే, సో మిడిల్ ఎలిమెంట్ వచ్చినాక చెక్ చేస్తాం ఇఫ్ అరే ఆఫ్ మిడిల్ ఎలిమెంట్ ఈక్వల్ టు టార్గెట్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ దెన్ రిటర్న్ మిడిల్ ఎలిమెంట్. ఓకే, else if target is less than array of middle element అయితే సో ఒకవేళ ఈక్వల్ టార్గెట్ కానీ మిడిల్ ఎలిమెంట్ కన్నా తక్కువ ఉంటే మనం లెఫ్ట్ అరేని కన్సిడర్ చేయాలి, లెఫ్ట్ సబ్ అరేని కన్సిడర్ చేయాలి. సో లెఫ్ట్ సబ్ అరేలో మీరు చూసుకుంటే స్టార్ట్ ఇండెక్స్ సేమ్ ఉంటుంది కానీ అండ్ ఇండెక్స్ ఒకటి చేంజ్ అవుతుంది 2కి. అది నథింగ్ బట్ మిడిల్ ఇండెక్స్ -1. సో ఇక్కడ నేను మిడిల్ లెఫ్ట్ సబ్ అరేలో మనకు ఎండ్ ఇండెక్స్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎండ్ ఈక్వల్ టు మిడిల్ -1 అని చెప్పి చేస్తున్నాం. ఓకే, ఒకవేళ ఎలిమెంట్ టార్గెట్ గ్రేటర్ దెన్ మిడిల్ ఎలిమెంట్ అయితే రైట్ సబ్ అరే కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో రైట్ సబ్ అరేలో మీరు చూసుకుంటే 4 to 7. సో ఎండ్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి సేమ్ బట్ స్టార్ట్ ఇండెక్స్ 4కి చేంజ్ అవుతుంది. సో 4 is nothing but మిడిల్ ఇండెక్స్ +1. సో ఆ సినారియోలో ఎల్స్ బ్లాక్ వస్తుంది. అప్పుడు నేను ఓన్లీ స్టార్ట్ ఇండెక్స్ని మిడిల్ +1కి చేంజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, కొత్త వైల్ లూప్ అయిపోతుంది. సో ఈ వైల్ లూప్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఒకవేళ నేనేం రిటర్న్ చేయలేదు అంటే ఆ ఎలిమెంట్ అరేలో లేనట్టు అర్థం. సో ఆ సినారియోలో నేను జస్ట్ -1 అని చెప్పి రిటర్న్ చేస్తున్నాను. సో ఇది అండి సెకండ్ సొల్యూషన్ ఫర్ సాల్వింగ్ బైనరీ సెర్చ్. సో ఇక్కడ మీరు కోడ్ని లెట్ మీ వాక్ యూ త్రూ ది కోడ్. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం మనం స్టార్ట్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి 0 అండ్ ఎండ్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి 7 ఇక్కడ పంపిస్తాం. s is less than or equal to and yes 0 is less than or equal to 7. సో ఈ వైల్ లూప్లోకి వస్తుంది. నౌ మిడిల్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటాం. మిడిల్ ఎలిమెంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ s plus and by 2. 0 plus 7 by 2 అది 3. సో మనకు 3 వస్తుంది. సో 3 చెక్ చేస్తాం. ఇఫ్ 3 అంటే అరే 3 దగ్గర 4 ఉంది, 4 ఈక్వల్ టు టార్గెట్ నో. సో ఎల్సీ బ్లాక్లోకి వస్తుంది. టార్గెట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ మిడిల్ ఎలిమెంట్ ఎస్. సో ఈ బ్లాక్లోకి వస్తే మనం ఏం చేయాలంటే లెఫ్ట్ సబ్ అరేని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి కాబట్టి నేను ఎండ్ ఇండెక్స్ని చేంజ్ చేస్తున్నాను. ఈజ్ ఈక్వల్ టు మిడిల్ -1. సో ఈక్వల్ టు 3 - 1. సో 2 అని అవుతుంది. 2i మళ్ళీ నెక్స్ట్ వైల్ లూప్లో మనకు సేమ్ స్టార్ట్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది బట్ మిడిల్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి చేంజ్ అయింది విచ్ ఇస్ 2. సో నెక్స్ట్ వైల్ లూప్లో 0 is less than or equal to v. ఎస్, మళ్ళీ మిడిల్ ఎలిమెంట్ తెచ్చుకుంటాం. మిడిల్ ఎలిమెంట్ 0 plus 2 by 2 దట్ ఇట్ ఈస్ 1. సో 1ని చెక్ చేస్తాం టార్గెట్ ఎలిమెంట్తో మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా. 1 ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్ at 1 ఇండెక్స్ టార్గెట్తో మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ లెస్ దెన్ టార్గెట్ ఈజ్ లెస్ దెన్ దట్ మిడిల్ ఎలిమెంట్. సో మళ్ళా ఎల్సీ బ్లాక్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం ఓన్లీ లెఫ్ట్ సబ్ అరేని కన్సిడర్ చేయాలి కాబట్టి మళ్ళీ ఎండ్ని మిడిల్ -1కి చేంజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మనకి 0 అని వస్తుంది బట్ స్టార్ట్ స్టిల్ సేమ్ ఉంది ఎందుకంటే లెఫ్ట్ అరేని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి స్టార్ట్ సేమ్ ఉంటుంది బట్ ఎండ్ ఇండెక్స్ని ఒకటి చేంజ్ చేస్తున్నాం. సో అలా మనకు స్టార్ట్ అయిన ఎండ్ ఇండెక్స్ 0 0 వచ్చింది. సో మళ్ళీ ఇలా వైల్ లూప్ వస్తుంది. సో 0 is less than or equal to 0 ఎస్. సో మిడిల్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ 0 plus 0 by 2 is 0. సో ఇక్కడ మనకి మిడిల్ ఇండెక్స్
దగ్గర 1 ఉంది. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టార్గెట్ 1. సో అప్పుడు మనం టార్గెట్ మిడిల్ ఇండెక్స్ని రిటర్న్ చేస్తాం, నథింగ్ బట్ 0ని రిటర్న్ చేస్తాం. సో అలా అండి ఈ సొల్యూషన్ 2ని ఈ సొల్యూషన్ 2 యూజ్ చేసి మనం బైనరీ సెర్చ్ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. సో టైం కాంప్లెక్సిటీ వచ్చేసి సేమ్. సో ఇదే అండి బైనరీ సెర్చ్ అల్గోరిథం. సో మీకు ఏదైనా ఇంటర్వ్యూలో ఒక సార్టెడ్ అరే ఇచ్చి ఒక ఎలిమెంట్ని అనుకోమంటే, సో మీరు బైనరీ సెర్చ్ని యూజ్ చేస్తే ఎఫిషియెంట్గా మీరు ఆ ఎలిమెంట్ని సెర్చ్ చేయవచ్చు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లూపింగ్ కంప్లీట్ అరే అండ్ చెకింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్, మీరు బైనరీ సెర్చ్ని యూజ్ చేస్తే లాగ్ ఎన్ టైంలో చేయొచ్చు. అదే నార్మల్గా బ్రూట్ ఫోర్స్ అయితే మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ని ఐటరేట్ చేసి ఈచ్ అండ్ ఎలిమెంట్ని చెక్ చేస్తారు. అది బిగ్ ఆఫ్ ఎన్ లీనియర్ టైంలో అవుతుంది. సో అది కాకుండా మీరు లాగ్ టైంలో చేయాలంటే బైనరీ సెర్చ్ అల్గోరిథంని యూజ్ చేయాలి. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోకి లైక్ అండ్ నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. సో మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే వీడియో కామెంట్ సెక్షన్స్లో పోస్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. థ్యాంక్ యూ.